Well, you first. Yeah. The answer to the second question is yes, but the second question was. So, me first, yes? Go thank yes. you so much. Дякую за запитання. Thank you for Наскільки ми незалежні? Now, how independent we are? Наскільки це можливо сьогодні? Настільки ми незалежні. Я думаю, що наша стійкість за ці 30 років, наша незалежність за ці 30 років сьогодні знаходиться в самому серйозному, самому пікі, в самому серці незалежності. Я так вважаю. Ми ніколи не були такі міцні, як нація і як держава. А вже ж, не було війни, десь було простіше з напрямком енергоресурсів, дешевше був газ, не було війни з Росією, якийсь там був транзит, тощо, великі, різні речі, різні абсолютно речі, але країна і навіть геополітично повністю об'єднана, не була впевнена в своєму майбутньому. Я вважаю, що сьогодні ми всі згуртовані. Більше 90% вважають себе повністю незалежні. Розуміються, що хочуть бути в Європі. Розуміються, що потрібні гарантії безпеки і бачать себе в альянсі. Розуміють, що хочуть бути незалежними від будь-яких агресій Російської Федерації. Розуміють, що повинна бути потрібна сильна, потужна армія, і ми готові виборювати свою незалежність і готові виборювати її на полі бою. Я вважаю, що все це риси дорослої, незважаючи на 31 рік, дорослої, незалежної, сильної держави, багатонаціональної, різноманітної, але такою, яка демонструє сьогодні таку одностайність. І мені здається, що ми знаходимося сьогодні саме в цій точці. І дуже важливо це не втратити. Те, що я повертаюся іноді до меседжів об'єднання нашої держави. Я впевнений, що такого ніколи не було. Я впевнений в цьому, що це не можна, просто не можна втратити. Тому ми повністю незалежні, незважаючи на ваші запитання, що 20% нашої території поки що тимчасово окуповані. Але повірте мені, навіть на цих територіях, в багатьох містечках і селах, такі самі міцні, незалежні люди. Іноді навіть міцніші, бо їм там складно. Багатьом там складно. Багатьом там сьогодні великі ризики в День Незалежності вийти на вулиці окупованої Херсонщини з українськими прапорами. Going on the streets of Kherson or Melitopol or Ukrainian. And I think there's very strong Ukrainians in there waiting for us to come. And if they're waiting, then we'll return. And I'm confident about this. Yeah, so on the effects of the war in Ukraine on people's bills, and no one can minimize this. And it's the suffering, the hardship is real for people. And these bills are rocketing, and we've got to do everything we can to help. And that's why we're putting cash in people's pockets as much as we can. More is coming, as you know. Later on this year, there'll be further announcements, as you will have heard. But you've also got to fix the underlying issue, which is the dependence on hydrocarbons that are very volatile and vulnerable to the manipulations of people like Putin. And that's why the government is going through this massive program of investment in nuclear, in wind, in things that make us energy self-reliant. That's the key thing. But on your basic question about, is it sensible to pay for British taxpayers to support freedom in Ukraine? I say it is absolutely vital. And we've got to continue to do it. Because as I said just now, if Putin gets away with it, if he continues to think that he can change borders by force with impunity, then the whole of the periphery of the former Soviet Union, or the periphery of Russia, will be vulnerable to his aggression, and possibly the read across will be felt elsewhere around the world, in the Pacific region as well. And I just remind you of the lesson from history.
At the end of the 1930s, basically, people decided that enough was enough, and they stood up to the changing of borders by force in Europe. And it was incredibly painful, and it took a long time. But they asserted that principle, and the post-war order was based on that principle, that you can't change borders by force. And there then followed decade after decade of peace and growth and prosperity. And that's why it's worth fighting for. That's the fundamental economic as well as the political reason why there's so much at stake here in Ukraine today. Пан прем'єр-міністр згадав ще американську допомогу, тому пропоную надати слово американським ЗМІ, ABC. І це буде останнє запитання. President Zelenskyy, a massive military aid package is expected again from the US. What impact do you expect this to have in your fight in this war? And secondly, is Kyiv safe today? How safe is Kyiv? How well protected is it? Can you sit down, please? Thank you. Дуже дякую. По-перше, всі безумовно знають, що при всій повазі до кожної держави у світі Сполучені Штати Америки надали Україні найбільшу допомогу. Вони найпотужніші і економічно, і з точки зору політичного впливу, і ми прекрасно з вами розуміємо, що Україні потрібна і фінансова допомога, і допомога Міжнародного валютного фонду тощо. Так? І при цьому ми безумовно розуміємо, що сьогодні на полі бою, коли нам потрібна зброя, і ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки, їх пакети можуть нам допомогти і швидше, і більше, і обсяг. Тому, про що говорити, ми вдячні допомогі Сполучених Штатів Америки. Ми вдячні і Конгресу, і двопартійній підтримці. Я вдячний особисто президенту Байдену. Ми знаходимося на великій відстані одне одного, але мені здається, що ми не раз підкреслювали це, і Сполучені Штати це бачать, що ми боремося за одні ті самі цінності. Що стосується безпечності в Києві, а ви зараз боїтесь когось? Are you afraid of something or somebody? Are you afraid now? No. Ми не боїмось Російську Федерацію. Небезпеку в нашій державі може створити представники тільки однієї держави. Весь інший цивілізований світ нас підтримує. Дякую. На цьому завершую. Thank you so much. Thank you so much. Дуже дякую. Thank you so much. Good job. Thanks a lot. It's fantastic. Thank you so much. Thank you. We can go. We go now. We окей.
Доброго дня, шановні журналісти, шановні dear присутні. journalists. I will translate, great. But I think that the Prime Minister not the first time in Ukraine. He knows a lot of Ukrainian words. Дякую. Дякую. Але я думаю, пан прем'єр-міністр не перший раз в Україні багато українських слів знає. Сьогодні в День Незалежності нашої держави, головне свято нашої незалежної, міцної і прекрасної держави. Ми зустрічаємо прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, великого друга нас всіх. Today, at this Independence Day, which is a big festivity for a great blossoming nation, we meet the big friend of Ukraine, Prime Minister of the United Kingdom, Mr. Boris Johnson. Ми зустрічаємо сьогодні його зі своєю командою і вдячні йому особисто за його лідерство, вдячні за всі ці місяці підтримки, вдячні суспільству Великої Британії, вдячні за велику допомогу, яку щоденно, постійно, упродовж цього повномасштабного вторгнення для нас робила дійсно велика держава, Велика Британія. And me and my team were welcoming him here, and we want to thank him for his lead, his constant support, and the constant support of the UK society. This is assistance that comes to Ukraine every day in these very hard times. Але допомога, вона потрібна завжди, коли потрібно. Вона потрібна вчасно. Тому я хочу подякувати Борису не тільки за те, що він зробив разом зі своїм народом, а за те, коли він це зробив. А саме з самого початку. But the assistance is an important thing when you need it at the very precise time. That is why I'd like to thank Boris Johnson and his society for that assistance that came very timely. І всім тим лідерам, які проявили свої лідерські якості, зробили це вчасно, допомогли нам відстояти нашу державу, нашу незалежність, Київщину. Ми будемо дякувати не тільки на словах, а хочемо дякувати історично. And also we'd like to thank all the leaders that came with their support very timely and helped us to defend our capital, to defend the Kyiv region, and to defend our state and independence. And we want to make this not just by words, but by also writing down the history. І тому сьогодні на цій алеї сміливості, Walk of the Brave, сьогодні з'явиться ім'я прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. That is why at this Walk of the Brave we'll have the name of the Prime Minister of United Kingdom, Boris Johnson. Дякую, Великобританії, дякую тобі, Борисе. Слава Україні! Thanks to the UK, thanks to you, Boris, and glory to Ukraine. Well, Volodymyr, thank you very much, and thank you for this latest incredible honor that you've done me after you gave me that beautiful medal insignia just now, and that comes on top of my election as an honorary Cossack. And the card that I got from Ukrainian Railways, which gives me, I think, free travel. I don't know whether it gives me free travel. They said it gave me free travel on Ukrainian. It's a kind of freedom pass for Ukrainian Railways. So, but I want to stress that in receiving these, this is very much something I accept on behalf of the people of the whole of the United Kingdom, because it's really been a cause that has captured the imagination of all of our country. And I see the Ukrainian flag flying here. You will see it also in the streets of London, in villages, in towns across the whole of the UK, on churches, in shop windows. You will see the support that the British people have for the people of Ukraine. And my essential message for you today is that that support for your struggle to keep your independence is indivisible and will remain whatever happens in UK politics. And of that, I'm absolutely certain. Thank you very much for the welcome you've given me, and Slava Ukraini. Героям слава. Дякую, Борис. Thank you. Сам фото. Face to us. Sorry.
Look at this, folks. We can be like this. Unbelievable. So you put your mobile phone on that? Yes. And what happened? Дякую. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. That's Andrew Duda. Yes. Who else is here? Don't step on Duda. No, no, wait. No. Only the name of Ali. We have only the name of Ali and two surnames, President Duda and Prime Minister Johnson. Here, we began this tradition from you, so a great honor. I'm very honored. I'm very honored. Thank you, everybody. Дякую. Thank you. Дякуємо. Thank you. Thank you so much. Що, ми пройдемо? Yeah. Yeah. Where are we going? Where are we going? It's here. We can go there. Let's go this way. Yes, we'll go. When Boris coming, we have to go. Yeah. Come on. Let's go here. Won't go far.